Dear students, I am starting the third unit. The third unit is labor and overheads. This is the third unit. And okay, so second unit is completed. First unit is completed. Okay, now coming to labor. Just like in material, labor also, you have direct labor and indirect labor. But before that, I want to ask you one question. You know cost sheet, know how to prepare cost sheet? Is it yes? Yes, sir. Okay. In cost sheet, first what items will come? First, what is the item that material will come? After material, what is the second major item that will come? Yes. Factory overheads, sir. No. See. Factory overheads, sir. No. Just wait. See, in cost sheet, first of all, you come across one item. That item is known as dash. What is that? Opening stock. Huh? No. See, no, that is not correct. See, you have first of all prime cost, no? In cost sheet, prime cost you are going to find out. Yes, sir. Yes, okay, sir. in the prime cost, what is the first expenditure that you will come across? Materials. Okay. Yes, sir. Then second one is wages. Wages. Am I correct? Yes, sir. Wages. Wages. Wages to whom you are going to pay? To labor you are going to pay. Yes, sir. Okay. So prime cost is the first. Prime means what? We have prime minister. Prime means the most important. Several ministers are there. Among them, prime minister is the most important minister. So similarly, several kinds of expenditure you are going to incur, but among them, material and labor are the most important expenditures. Why means they constitute majority of the expenditure that you spend for a particular unit of production. Do you agree with me? మనకు ఎన్నో రకాల ఖర్చులు జరుగుతుంటాయండి, కానీ ఒక ఖర్చు చేయాలి అంటే ఒక యూనిట్ ప్రొడక్షన్ చేయాలి అంటే అన్నిట్లోకి కూడా మనకు మెటీరియల్ ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుంది, తర్వాత శ్రామికులకు ఇచ్చిన వేతనాలు అనేవి ఎక్కువగా అవుతాయి. రెండిటి పోర్షన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఒక యూనిట్ ఉత్పత్తి చేయాలి అంటే. సో కాబట్టి ఈ రెండింటిని కలిపి రెండింటి మీద పెట్టిన ఖర్చును మనం ప్రైమ్ కాస్ట్ అంటాం, ప్రధాన వ్యయము అంటాం తెలుగులో. ఓకేనా? లాస్ట్ యూనిట్ లో మనం మెటీరియల్ని ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, మెటీరియల్ ఇష్యూయింగ్ మెథడ్స్ ఏంటి, మెటీరియల్ అంటే ఇన్వెంటరీ కంట్రోల్ టెక్నిక్స్ ఏంటి అనేవి మనం చూసాం. వాట్ ఆర్ ద ఇన్వెంటరీ కంట్రోల్ టెక్నిక్స్? కెన్ ఎనీబడి సే వాట్ ఆర్ ద ఇన్వెంటరీ కంట్రోల్ టెక్నిక్స్? Yes, what are the inventory control techniques that we have learnt in the last chapter? Satvika, Sravani, Saida. Yes? Periodics involuntaries. Huh? What are the inventory control techniques that we have learnt in the last chapter? Stock levels, EOQ, ABC analysis, JIT, JIT. What is JIT? Yes, what is JIT? In time analysis. Just in time analysis. Very good. Just in time analysis. Very good. What is ABC? What do you mean by ABC? Yes, always better control. ABC stands for always better control. Then you have this VED. What is VED? Weighed analysis. What is weighed analysis? In previous class I discussed this. What is weighed analysis? What is FSN? These are all
control techniques, inventory control techniques. What is Ved? V stands for vital, E stands for essential, D stands for desirable, F stands for, in FSN, what is F? Fast moving, slow moving, non-moving. Fast moving, slow moving, non-moving, sir. Non-moving, they will not at all move. Okay. Yes, sir. So these are the various inventory control techniques that we have learnt in the previous chapter. Okay. So in this chapter, we will learn about first. This chapter is divided into two parts: labor and overheads. Okay. First, we will learn about labor. Okay. So just like in material, you have direct material and indirect material is there in materials. Similarly, in labor also, you have direct labor, you have indirect labor. Okay. So direct labor, just like in materials, directly in a unit of production, you can identify exactly whether how much of amount that is paid to a particular labor can be attributed to a particular unit of production. So if you are able to identify exactly which is used for the manufacture of a specific article, process, job, if you can identify a particular labor amount, you can, if you are able to assign a particular labor's salary, wages to a particular unit of production, you can term it as direct labor. ఎవరికైనా ఇచ్చిన వేతనాలను ప్రత్యక్షంగా ఒకే ఒక వస్తువు యొక్క ఉత్పత్తి మీద కేటాయించామని మీరు అనుకుంటే దాన్ని సరిగ్గా చెప్పగలిగితే అది ప్రత్యక్ష శ్రమ అండి. అలా కాకుండా పరోక్ష శ్రమ అంటే మీరు ఈ యూనిట్ ప్రొడక్షన్ మీదనే ఉపయోగించారని చెప్పలేం. మనం కొద్ది వస్తువుల మీద వాళ్ళకి ఇచ్చిన వేతనాలను డివైడ్ చేస్తాం. ఉదాహరణకు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే, లెట్ us take for example, I have a manufacturing unit in which blue pens are produced, red pens are produced, green pens are produced, black pens are produced. 4 kinds of varieties of pens are produced. Let us take for example, this is blue pen, then black pen, then red pen, then green pen. These are the 4 kinds of varieties of pens I am producing. So suppose, let us take for example, a lorry came. From this, raw material is being brought down to the production department. See, some labor will work here in bringing down the raw material from this lorry. So these raw materials that they bring, they are distributed to black pens, blue pens, red pens, and green pens. So exactly which laborer has contributed to one unit of production, a black pens, red pens, green pen production, you cannot say. So all their wages you are going to distribute among all these 4 units of production. Whereas certain laborers will be working exactly in blue pen units, certain laborers will be working exactly in black pen units, certain laborers will be exactly working in red pen units, and similarly in green pen units. Their wages you can directly attribute, you can directly assign to green pens, red pens, black pens, and blue pens respectively. But this labor you cannot say exactly. So you are going to divide among all these units. So this is indirect labor, this is direct labor. Did you understand the difference between direct labor and indirect labor? మనకు 4 రకాల వెరైటీల పెన్నులను ఉత్పత్తి చేస్తున్నామండి మనం. బ్లూ, బ్లాక్, రెడ్, గ్రీన్. ఆ యూనిట్లలో పనిచేసే, ఏ యూనిట్ లో పనిచేసే శ్రామికుడి యొక్క వేతనం ఆ యూనిట్ కు మనం కేటాయిస్తాం, అందులో ఇబ్బంది లేదు. ఇప్పుడు రా మెటీరియల్ వేరే ప్రదేశం నుంచి లారీలో వచ్చిందండి, దాన్ని దించి రా మెటీరియల్ ను ఈ 4 యూనిట్స్ కేటాయిస్తున్నామండి. దించటం, రా మెటీరియల్ మళ్ళా మన ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్ ను లారీలోకి ఎక్కించే వేతనాలు చెల్లించే లేబరర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ వేతనాలు మనం ఎగ్జాక్ట్లీ ఏ యూనిట్ మీద అనేది చెప్పలేము. వాళ్ళకి ఇచ్చే వేతనాలను మనం సమానంగా ఈ ఖర్చులో డివైడ్ చేస్తాం వాళ్ళకి చెల్లించినవి. సో దట్ ఈజ్ పరోక్ష శ్రమ. దాన్ని మనం పరోక్ష శ్రమ అంటాం. దీంట్లో ఈ యూనిట్లలో పనిచేసే శ్రామికుల యొక్క వేతనాలను మనం ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్పగలం.
ఎగ్జాక్ట్లీ ఏ యూనిట్ ప్రొడక్షన్ అయితే ఆ యూనిట్ కు మనం దాన్ని కేటాయిస్తాం ఆ వ్యయాన్ని. బ్లూ పెన్ల ఉత్పత్తిలో పనిచేసే వాళ్ళ యొక్క వేతనం బ్లూ పెన్ మీదనే డైరెక్ట్ గా మనం కేటాయించగలుగుతాం. సో ఆ విధంగా మనం చేయగలిగితే అది ప్రత్యక్ష శ్రమ అంటాం. పరోక్ష శ్రమను మనం విభజించి వేటికి సంబంధించిన వాటికి కేటాయించడం జరుగుతుంది. ఎస్, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డైరెక్ట్ లేబర్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ లేబర్? Yes, sir. सोफिया मोहम्मद, आज देर हो गई, क्या हुआ? आप भी बदकमा के लिए कल? सोफिया, क्या हुआ कल? आज देर से आए? सोफिया not speaking, not responding. Sophia Mohammed. Okay, right. Did you understand direct labor and indirect labor? Pavan Kumar. No, sir, explain. Again, you want me to explain? Okay, right. చూడండి, మన దగ్గర 4 వెరైటీ లేదా 3 వెరైటీల పెన్స్ ఉత్పత్తి చేస్తున్నామండి. బ్లూ పెన్స్, బ్లాక్ పెన్స్ అండ్ రెడ్ పెన్స్. ఇందులో పనిచేసే బ్లూ పెన్ లో పనిచేసే లేబరర్కు, శ్రామికుడికి మనం రోజుకు 100 రూపాయలు చెల్లిస్తున్నామండి. ఓకే, బ్లాక్ పెన్లు ఉత్పత్తి చేసే శ్రామికునికి కూడా మనము ఎంత చెల్లిస్తున్నాం అంటే 200 రూపాయలు చెల్లిస్తున్నాం. రెడ్ పెన్లు ఉత్పత్తి చేసే శ్రామికునికి మనం 300 రూపాయలు చెల్లిస్తున్నాం అనుకోండి. ఓకే, వీళ్ళు రోజుకు ఎన్ని ఉత్పత్తి చేశారనేది మనం చూస్తే బ్లూ పెన్లు 10 ఉత్పత్తి చేశాడండి. ఓకే, 10 ఉత్పత్తి చేశాడు అంటే ఒక్కొక్క దానికి అయిన వ్యయం ఎంతగా చెప్పొచ్చు మనం ఇక్కడ? 10 రూపాయలు. ఒక్కొక్క పెన్నుకు మనం 10 రూపాయలు కేటాయిస్తాం ఇతని నుంచి వచ్చిన ప్రొడక్షన్. ఓకే, ఇతను కూడా 10 పెన్నులు ఉత్పత్తి చేశాడండి. బ్లాక్ పెన్నులు ఉత్పత్తి చేసే శ్రామికుడు కూడా ఆ రోజు పనిచేసి 10 పెన్నులు ఉత్పత్తి చేశారండి. అంటే ఒక్కొక్క పెన్నుకైనా వ్యయం ఎంతనండి లేబర్ కింద? 20 రూపాయలు. 200. ఓకే, అలానే రెడ్ పెన్నులకు కూడా మనం ఎన్ని ఉత్పత్తి చేశాడు అంటే రెడ్ పెన్నులు ఆ ఒక్కరోజు పనిచేసి మనం 300 రూపాయలు చెల్లిస్తున్నాం. ఇతను 10 పెన్నులు ఉత్పత్తి చేశాడండి. సో మనం ఒక్కొక్క పెన్నుకి ఎంత వ్యయాన్ని కేటాయించాలి? 30 రూపాయలు కేటాయించాలి. 300/10, 300/10. సో ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ మనం చెప్పగలుగుతున్నామండి. ఒక్కొక్క పెన్ను మీద అయిన వ్యయము 10 రూపాయలు, 20 రూపాయలు, 30 రూపాయలు అని ఇట్లా మనం చెప్పగలిగితే దాన్ని ప్రత్యక్ష శ్రమ అంటాం, డైరెక్ట్ లేబర్ అంటాం. ఓకే, మనం ఇప్పుడు పరోక్ష శ్రమ అంటే ఏమిటి అంటే ఈ పెన్నులు ఉత్పత్తి చేయడం వీళ్ళంతా కూడా ఫ్యాక్టరీనండి. ఫ్యాక్టరీలో డివిజన్స్, బ్లూ పెన్ డివిజన్, బ్లాక్ పెన్ డివిజన్, రెడ్ పెన్ డివిజన్. ఇవి ఫ్యాక్టరీలో ఉత్పత్తి చేయాలంటే నీకు రా మెటీరియల్ కావాలి కదా, ఏది? ప్లాస్టిక్ కావాలి, అట్లానే ఇంక్ కావాలి, అలానే ఇంకేం కావాలి? పెన్ను ఉత్పత్తి చేయాలంటే ప్లాస్టిక్, ఇంక్ అండ్ ఓకే, ఓన్లీ దీస్ 2 ఆర్ ద రా మెటీరియల్స్. లెట్ us టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, మరి ఇవి సరుకు లారీలో వచ్చినప్పుడు దీన్ని దించడానికి లేబర్ను వాడుకుంటాం కదండి. ఆ లేబరు ఓకే, మెసేజ్ కేమ్, गुड मॉर्निंग सर, शेख अनीसा, आज देर हो गई अनीसा, क्या हुआ? कल बदकमा देखने गए या खेले आप भी? नहीं सर। हाँ, ऐसा ही देर हो गई? नहीं देख ली सर, क्लास का लिंक अभी देखी। सोफिया मोहम्मद आपका दोस्त भी देर से आई? हाँ? ओके। कौन है सर? सोफिया मोहम्मद भी देर से आई। क्यों पूछे तो नहीं बोल रही? ओके, राइट. ఓకే రైట్. నౌ యు సీ, ఈ విధంగా మనం లారీ నుంచి తీసేటప్పుడు ఇదే లేబరరు ఏం చేస్తాడు? కొంత ప్లాస్టిక్ ని ఇక్కడ తెచ్చేస్తాడు, బ్లూ పెన్ డివిజన్ లో వేస్తాడు. సమ్ హీ విల్ అలాట్ టు బ్లాక్ పెన్ డివిజన్. సమ్ రా మెటీరియల్ హీ విల్ అలాట్ టు రెడ్ పెన్ డివిజన్. నౌ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ పోర్షన్ ఈస్ డివైడెడ్? యూ కెనాట్ సే డైరెక్ట్లీ. వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ? యు ఆర్ గోయింగ్ టు డివైడ్ ద particular laborers wages to these 3 departments in a particular proportion. సో అవి ప్రత్యక్షంగా మనం చెప్పలేమండి. ఇవి దించడానికి 1000 రూపాయలు అయినాయి అనుకోండి, మొత్తం లేబరర్స్ అంతా కలిపి దించారు,
దించి బ్లూ పెన్ లో డివిజన్ లో కొంత రా మెటీరియల్ అందజేశారు, బ్లాక్ పెన్స్ కొంత రా మెటీరియల్ అందజేశారు, రెడ్ పెన్ కూడా కొంత రా మెటీరియల్ అందజేశారు. వాటిని మనం డివిజన్ చేయాలి అంటే డైరెక్ట్ ఇప్పుడు ఇట్లా చెప్పినట్టు మనం ప్రత్యక్షంగా చెప్పలేము. మనం అలాట్ చేయవలసి వస్తుంది, ఇండైరెక్ట్ కనుక్కోవాల్సి వస్తుంది. 1000లో ఎంత ఎంత దీనికి ఇచ్చాము దాన్ని డివైడ్ చేసి దీంట్లో కేటాయిస్తాం. సుమారు ఒక 400 ఇక్కడ అనుకోండి. నెక్స్ట్ 200 రూపాయలు వర్త్ బ్లాక్ పెన్స్ కైనా అనుకోండి. నెక్స్ట్ మిగిలిన 400 రూపాయలు రెడ్ పెన్ కేటాయిస్తున్నాం. సో ఈ విధంగా పరోక్షంగా మనం కనుక్కుంటాం, ఎగ్జాక్ట్ డైరెక్ట్ చెప్పలేకపోతున్నాం. ఎంత లేబరర్కి ఇచ్చిన ఛార్జీలలో ఎంత బ్లూ పెన్ కి అయింది, ఎంత బ్లాక్ పెన్ కి అయింది, రెడ్ పెన్ కి అయింది అని. సో దట్ డివిజన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్, దట్ categorization, that classification is known, that allotment is known as indirect labor. అర్థమైందా బాబు ఇప్పుడు? yes, did you understand? Understand, sir. Hi. Pavan Kumar. Okay. So sir. Direct labor is there, indirect labor is there. Direct labor you can directly assign, you can easily identify, but indirect labor you cannot identify easily. Okay, it will be very difficult for you to allot. సో ఈ విధంగా మనం లేబర్ని తీసుకున్న తర్వాత లేబర్ విల్ దే వర్క్ ఫ్రీలీ ఫర్ అస్? ఏమైనా శ్రామికులు ఉత్తగానే పనిచేస్తారండి మనకు డబ్బులు ఇవ్వకుండా? ఓకే, సోఫియా మహమ్మద్ రెస్పాండెడ్, సిగ్నల్ ప్రాబ్లం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సోఫియా. వీ హ్యావ్ టు పే దెమ్ వేజెస్, am I correct? Labor, they will work for wages. See, I am teaching to you means government is paying me money. So that is why I am teaching. Nobody will work freely. In this world, nothing comes freely. Only parents' love and affection will come freely. Do you agree with me? తల్లిదండ్రుల ప్రేమ మాత్రమే మనకు ఫ్రీగా వస్తుందండి. ప్రపంచంలో ఇంకా ఏది కూడా ఫ్రీగా రాదు, ప్రతి ఒక్కటి కూడా డబ్బులు పెట్టాల్సింది. డూ యూ అగ్రీ విత్ మీ? తిరుమల రాజేందర్ వాళ్ళు మాత్రమే మనకు మన నుంచి ఏమి ఆశించకుండా మనకు ప్రేమను అందిస్తారండి. ఎవరి దగ్గర నుంచి ప్రేమ పొందాలన్నా డబ్బో, మన హోదానో, అధికారమో ఏదో కావాలండి. ఇంకెవరు పని చేయరు, ఫ్రీగా ఎవరు పని చేయరు. ఆ విధంగా చేసేటట్టయితే అది వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు, మహానుభావులు అవుతారు. ఇక దాని గురించి మనం పక్కన పెడితే, సో ఫర్ లేబర్ యూ హ్యావ్ టు పే వేజెస్. ఓకే, సో wages, normally there are different methods of payment of wages. Two easiest methods of payment of wages is one is time wage system. Time wage system. See, time wage system అంటే మన ఇంట్లో పని ఉన్నదనుకోండి, మన సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు ఈజీగా అర్థమయ్యేది. టైం వేజ్ సిస్టమ్, మన ఇంట్లో పని ఉన్నదనుకోండి, ఒక రోజు మొత్తం పని చేయడానికి ఒక లేబర్ ను మాట్లాడుకొని వచ్చుకుంటామండి. అతను ఎంత పని చేశాడు అనేది లెక్కలేదు. ఆ రోజు పొద్దున 10ంటికి వచ్చి సాయంత్రం 5ంటి వరకు పని చేస్తారు. దట్ ఈస్ టైం వేజ్ సిస్టమ్. రోజుకు కూలీ రేటు 600, 700, 1000 రూపాయలు, 400, 500 చెల్లిస్తామండి. ఇది మనం సాధారణంగా మనం అనుభవిస్తూనే ఉంటాం, మనం అక్కడక్కడ చూస్తూనే ఉంటాం. దీన్ని టైం వేజ్ సిస్టమ్ అంటారు. ఇక అతను ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేశాడు అనేది మనకు సంబంధం లేదు. ఒక రోజు పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు మనం మాట్లాడుకుంటాం. పర్టికులర్ టైం వీ విల్ అసైన్ టు ఏ పర్టికులర్ ఇండివిజువల్, పర్టికులర్ లేబరర్. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ ది టైమ్ దట్ హీ స్పెండ్స్ ఆన్ ద వర్క్, ఎట్ ద వర్క్, వీ విల్ హ్యావ్ టు పే దట్ పర్సన్ money. That is wage. So that system is known as time wage system. Yes, did you understand? A laborer will be employed. Yes, sir. A laborer will be employed for a particular point of time, from time to time. Okay, from that particular time to the end time, based on the number of hours he is spending on the job, he will be paid certain amount. So that is known as time wage system. Then another one is piece wage system. Second one is piece wage system. పీస్ వేజ్ సిస్టమ్ అంటే చూడండి, మనం డే మొత్తం ఉంచుకున్నా కూడా ఒక లేబరర్ ఏం చేస్తాడు అంటే మంచి కష్టపడి పని చేసేవాడు, సిన్సియర్గా. వాడు రోజులో ఎంత పని చేయగలుగుతాడో అంత పని చేస్తాడు. ఇంకొకటి బద్ధకస్తుడు ఉంటాడు, ఒకటే రోజు పని మొత్తం అయిపోతే నాకు రేపు మళ్ళా ఉద్యోగం దొరుకుతుందో లేదో అని చెప్పి ఒక రోజులో చేసేదాన్ని 3-4 రోజులు సాగదీస్తాడు. ఎస్, డూ యూ అగ్రీ విత్ మీ? సమ్ ఆర్ సిన్సియర్స్, సమ్ ఆర్ నాట్ సిన్సియర్స్. వాళ్ళు సిన్సియర్ గా పని చేయరండి. నాకు ఒకటే రోజులో పని అయిపోతే రేపు పొద్దున మళ్ళీ ఉద్యోగం దొరుకుతుందో దొరకదో అని చెప్పి ఒక రోజులో చేసేదాన్ని 4-5 రోజులు సాగదీస్తారు.
సో అటువంటప్పుడు మనకు ఎటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అంటే పీస్ వేజ్ సిస్టమ్ను ఏర్పాటు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. పీస్ వేజ్ అంటే పనిని బట్టి. మనం ఇంట్లో పని ఉన్నది అనుకోండి, మేస్త్రీలు కట్టాల్సిన ఒక రూమ్ కానీ ఒక గోడ కానీ ఇంకేమైనా ఉన్నదనుకోండి, మనకు చాలా అనుభవం. వాళ్ళు టైం సిస్టమ్ లో మాట్లాడుకోవచ్చు, పీస్ సిస్టమ్ లో మాట్లాడుకోవచ్చు. పీస్ సిస్టమ్ అంటే బాబు నువ్వు ఎన్ని రోజులైనా కట్టు, నాకు ఈ గోడ కట్టినందుకు ఇంత డబ్బులు చెల్లిస్తాను అంటే దట్ ఈస్ పీస్ వేజ్. అట్లా కాకుండా నువ్వు వారం రోజుల్లో నాకు కట్టడానికి ఉండాలి నువ్వు ఇక్కడే అంటే వాడు వారం రోజులు పని చేస్తాడండి, కానీ అది వాస్తవానికి వారం రోజులు అయ్యే పనే. కానీ వారం రోజుల్లో చేస్తే మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ నాకు ఎక్కడ పని దొరుకుతుందో దొరకదు అని 2-3 వారాలు చేస్తాడు దాన్ని. సో దట్ ఈస్ టైం వేజ్ సిస్టమ్. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టైం వేజ్ సిస్టమ్ అండ్ పీస్ వేజ్ సిస్టమ్? ఓకే, సో టైం వేజ్ సిస్టమ్ ఇస్ దేర్, పీస్ వేజ్ సిస్టమ్ ఇస్ దేర్. దీస్ ఆర్ ది టూ ప్రైమరీ వేజ్ పేమెంట్ సిస్టమ్స్. ఇవి రెండు కూడా మనం నిత్య జీవితంలో అనుభవంలో ఉన్న వేజ్ సిస్టమ్స్ అండి. మనకు ఏదైనా పని ఉంటే ఇప్పుడు చూడండి, గవర్నమెంట్ నాకు టైం వేజ్ సిస్టమ్ లో పే చేస్తుంది. నేను తీసుకునేది వాస్తవానికి వేజెస్ కాదు, శాలరీస్. నాకు ఒకటి చెప్పండి, నేను టైం వేజ్ లో తీసుకుంటున్నానా, పీస్ వేజ్ సిస్టమ్ లో తీసుకుంటున్నానా? టైం శాలరీ తీసుకుంటున్నానా, పీస్ శాలరీ తీసుకుంటున్నానా? నేను టైం ఎగ్జాక్ట్లీ మంత్ టు మంత్. జనవరి టోటల్ మంత్ I worked in the month of February. I am taking salary. February month total I am working. In the month of March I am taking salary. So that is time salary system I am taking. Not piece అంటే ఇప్పుడు మీ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ లో 2 యూనిట్లు అయిపోగొట్టాను అనుకోండి. మొదటి యూనిట్ కు 10,000, రెండవ యూనిట్ కు 10,000, మూడవ యూనిట్ కు 10,000 ఇట్లా తీసుకున్నాను అనుకోండి. దట్ ఈస్ పీస్ సిస్టమ్, పీస్ సాలరీ సిస్టమ్. ఐ ఆమ్ బీయింగ్ ఎంప్లాయిడ్ on time basis. Okay, total this many months I will work, or up to this age I will work, and my salary will be fixed on the time basis. Yes, do you agree with me? Time wage system, piece wage system. Okay, సరే. వీటి రెండింటి మీద కూడా మనకున్న సిలబస్ లో క్యాలిక్యులేషన్స్ లేవండి, ప్రాబ్లమ్స్ లేవు. కాబట్టి మనకున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ఇవి రెండు ప్రైమరీవి కాకుండా కొన్ని ఇన్సెంటివ్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయండి. ఇన్సెంటివ్ అంటే తెలుగులో ఏమంటారండి తెలుసా? వాట్ యు మీన్ బై ఇన్సెంటివ్? అదనంగా వచ్చేది. వెరీ గుడ్. ఇంకా నేను తెలుగులో చెప్పాలి అంటే ఐ విల్ ట్రై టు టైప్ దీన్ని. ఓకే, ప్రోత్సాహక పథకాలు అంటాం. ప్రోత్సాహంగా చెల్లించేది. ఇప్పుడు దసరా పండుగ ఉందండి, సింగరేణి ఎంప్లాయీస్ కానీ లేదా ఇంకెక్కడ ప్రొడక్షన్ యూనిట్ లో ఉన్న వాళ్ళకు ప్రోత్సాహకంగా చెల్లిస్తారు. దీపావళి వస్తున్నది, దీపావళికి ఇన్సెంటివ్, మీరు లాస్ట్ ఇయర్ ఇంత కష్టపడి పనిచేసి మా సంస్థకి ఇంత లాభాలు తెచ్చారు కాబట్టి మీకు ఇన్సెంటివ్ ప్రకటిస్తున్నాం, ప్రోత్సాహం ప్రకటిస్తున్నాం అని చెప్పి ప్రోత్సాహకాలు ప్రకటిస్తారండి. దట్ ఈస్ గివింగ్ సమ్ అడిషనల్ రెమ్యునరేషన్, పేయింగ్ సమ్ అడిషనల్ రెమ్యునరేషన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఇన్సెంటివ్. ఓకే, సో మనకు ఈ రెండిట్లలో కూడా లోపాలు ఉన్నాయండి. ఇంతకు ముందు చెప్పిన రెండిట్లలో కూడా, అంటే టైం వేజ్ సిస్టమ్ లో లోపం ఉన్నది, పీస్ వేజ్ సిస్టమ్ లో కూడా లోపం ఉన్నది. టైం వేజ్ సిస్టమ్ లో మీకు లోపం చెప్పాను కానీ వాడు ఒక రోజులో చేసే పని 10 రోజుల్లో చేస్తాడు, ఎందుకంటే టైం గడవాలి వాడికి. అసలు పీస్ వేజ్ సిస్టమ్ లో చూడండి, పీస్ వేజ్ సిస్టమ్ లో కూడా సర్టెన్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. పీస్ వేజ్ సిస్టమ్ లో ఏమున్నాయంటే మనకు వాడు మినిమం వేజెస్ కు గ్యారంటీ లేదు పాపం. మినిమం కనీసం ఇంత ఇవ్వాలి అనేది లేదు. ఒకరి సామర్థ్యం చాలా తక్కువ ఉంటుందండి, వాడు పని చేయలేడు, కానీ కనీసం మొత్తం లేకపోతే వాడు బ్రతకలేడు. కాబట్టి మినిమం వేజెస్ మనకు అందవు. అట్లానే ఇప్పుడు సృష్టిలో అందరూ ఒకేలాగా పని చేయలేరండి. బాగా మీకు క్లాస్ కు వచ్చే సార్లు, టీచర్స్, లెక్చరర్స్ లేకపోతే ఇంకా ఎవరైనా సరే అందరూ ఒకేలాగా చెప్పగలుగుతున్నారండి? Some are able to teach very nicely, some teaching, somebody is teaching you cannot understand. మరి మీ పని చేసిన దాన్ని బట్టే నేను వేతనం చెల్లిస్తాను, జీతం చెల్లిస్తానంటే కొంతమందికి అసలు మీరు రేటింగ్ ఇస్తే కొంతమందికి అసలు జీతం చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు, వాళ్ళు చెప్పేది ఎవరికి అర్థం కాదు కాబట్టి. డూ యూ అగ్రీ విత్ మీ? డూ యూ అగ్రీ? సో దెన్ దట్ ఈస్ ఎ ప్రాబ్లం ఫర్ దెమ్. కానీ మరి సృష్టిలో ఉన్న ఈ వైవిధ్యాన్ని మనం అంగీకరించకుండా ఖచ్చితంగా నువ్వు ఇంత పని చేస్తేనే నేను నీకు జీతం చెల్లిస్తానంటే పాపం మినిమంగా కూడా డబ్బులు లేని వాళ్ళు ఎంతో మంది మిగిలిపోతారు.
సో ఈ రెండిట్లలో కూడా లోపాలు ఉన్నాయండి. సో వాటిని అధిగమించే ఉద్దేశంతో ఇన్సెంటివ్ మెథడ్స్ అనేవి వచ్చినాయి. అంటే ఈ దాని టైంని పీసును రెండింటిని మిక్స్ చేస్తూ కొంత అడిషనల్ గా బెనిఫిట్స్ అందిస్తూ తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ పని చేసిన వాడికి ఎక్కువ బెనిఫిట్ రావాలనే ఉద్దేశంతో, అతని మంచి సామర్థ్యంతో పనిచేసిన వాడికి ఎక్కువ బెనిఫిట్స్ రావాలి అనే ఉద్దేశంతో రకరకాల పద్ధతులు అమల్లోకి వచ్చినాయండి. మన సిలబస్ లో ఉన్న పద్ధతుల గురించి మనం నేర్చుకుందాం. మన సిలబస్ లో ఫస్ట్ ఏమున్నది అంటే హాల్సే ప్లాన్ ఉన్నది. హాల్సే అనే వ్యక్తి కనుక్కున్న మెథడ్ ఇది, హాల్సే మెథడ్. అలానే రోవాన్స్ మెథడ్, ఓకే. దెన్ టేలర్ పీస్ రేట్ సిస్టమ్ is there, and next Merrick multiple piece rate method. So these are the 4 methods that we have to discuss. Okay, Halsey method ఉన్నది, రోవాన్ మెథడ్ ఉన్నది, టేలర్ పీస్ రేట్ ఉన్నది, అట్లనే మెర్రిక్ మల్టిపుల్ పీస్ రేట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ 4 మెథడ్స్ ను మనం చూడవలసిన అవసరం ఉంటుందండి. మనకు ఈ రోజు టైం మే నాట్ పర్మిట్. ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ ఐ విల్ స్టార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు హాల్సే మెథడ్. ఓకే, మీకు అర్థమైంది ఇప్పటిదాకా చెప్పింది? ఎస్, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? Yes, sir. Okay, tomorrow we will start the problems with the first method. In the first method, that is Halsey method. ఈ 4 మెథడ్స్ గురించి మీరు ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి. హాల్సే, రోవాన్, టేలర్ పీస్ రేట్, మెర్రిక్ మల్టిపుల్ పీస్ రేట్ మెథడ్. ఈ 4ని వరుసగా చూద్దామండి. మన టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ వరుసగా చేద్దాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ లేబర్ అండ్ ఓవర్ హెడ్స్. అండ్ ఎస్, I wish all of you a very happy Dasara. You celebrate Dasara in a big way. So tomorrow I will not be able to take class. I won't be troubling you with my class. Okay, రేపు మీరు పండగ కాబట్టి రేపు ఎంజాయ్ చేయండి. ఎల్లుండి మళ్ళీ క్లాస్ తీసుకుంటాను. ఓకే ఓకే, I won't trouble you tomorrow. Tomorrow you enjoy. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Happy Dasara, sir. ఓ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బుక్య సైదా. మీ అందరికి కూడా దసరా శుభాకాంక్షలు. పండుగ మంచిగా జరుపుకోండి. సో డే ఆఫ్టర్ టుమారో అగైన్ ఐ విల్ టేక్ క్లాస్. ఓకే, షేక్ అనీసా बहुत बहुत शुक्रिया. ఓకే, సో ఓకే, షేక్ అనీసా, దెన్ సోఫియా मोहम्मद, देन शेख शबाना, बहुत बहुत शुक्रिया. एंड परसों हम मिलेंगे फिर. ओके okay, Okay sir, thank you sir. Thank you and wish you a very very happy Dasara. Okay, sir. Wish you the same sir. Thank you Perimala Rajendra, happy Dasara. Thank you very much, same to you. Okay, okay, thank you. I am ending. So we will meet in the next class. In the meantime, this first problem you note down. First problem, page number first problem, this problem you note down. This problem page number is, okay, page number C10. In C10 first problem you note down. Okay, how to solve it I will tell in the next class. Using the following data, discuss and illustrate the Halsey and Rowan premium bonus system, bringing out their comparative merits and demerits. Time allowed 48 hours, time taken 40 hours, rate 1 rupee per hour. So this is the problem. You note down. In the next class I will tell you how to solve it. Okay, I am sharing it here. You please note down. Otherwise you take a screenshot and note down afterwards. Okay, take a screenshot as it is. Those who have textbooks from page number C10, you note down the first problem. Those who do not have the textbook, take a screenshot of this and note down the problem. Okay.
Shall I end the meeting? Yes, sir. Okay. Thank you. Thank you, dear students.